Hey algo que sucede cuando el cuerpo se mueve al son de una música, una especie de entrega, que disuelve por instantes la separación entre quien danza y lo que es danzado. Quizás ya haya sentido eso, esa suspensión del pensamiento que surge cuando los pies siguen el ritmo sin que la mente necesita comandar. El baile no es apenas un gesto social o una expresión cultural, es un lenguaje antiguo inscrito en nosotros mucho antes de aprender a hablar. Y lo que sucede en el cerebro mientras danzamos es una sinfonía de procesos que atraviesa todos los sistemas que nos mantienen vivos, conscientes y conectados. No se trata de metáfora. El cerebro cuando danzamos se transforma literalmente y esa transformación no sucede apenas mientras el cuerpo se mueve. Ella permanece como una marca silenciosa que nos reconecta con algo esencial y muchas veces olvidado. Cuando comienzas a danzar, antes incluso de dar el primer paso, algo ya está en movimiento en tu cerebro. La música entra por los oídos y activa el córtex auditivo, pero no se detiene ahí. Viaja rápidamente hasta estructuras profundas como el núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro, aquel que responde al placer, al deseo, a la anticipación de algo bueno. Es allí donde la dopamina comienza a liberarse, creando una sensación de bienestar que no depende de palabras, de análisis, de comprensión racional. El placer de oír música es biológico, visceral y cuando el cuerpo responde a ese sonido con movimiento, el placer se amplifica, el cerebro percibe que algo está sucediendo, que estás participando activamente de una experiencia sensorial, y el recompensa eso. Esa recompensa no es superficial, toca capas profundas de nuestra historia evolutiva, porque danzar para nuestros ancestros era un acto de supervivencia, de cohesión social, de comunicación sin palabras. El cerebro reconoce eso, aunque tú no lo sepas y responde, pero el baile no es apenas placer, exige coordinación, ritmo, equilibrio, atención y eso activa una red neural vasta y compleja. El cerebelo, esa estructura que queda en la parte de atrás del cráneo y que muchas veces es olvidada cuando hablamos de conciencia, es uno de los grandes protagonistas de la danza. Él es responsable de coordinar los movimientos, de ajustar el equilibrio, de permitir que te muevas de forma fluida, sin necesidad de pensar en cada gesto. Cuando danzas, el cerebelo está trabajando intensamente, refinando cada paso, cada giro, cada cambio de dirección y cuanto más danzas, más el cerebelo aprende, se vuelve más eficiente, más preciso. Es por eso que danzar regularmente mejora la coordinación motora, el equilibrio, la capacidad de responder rápidamente a cambios en el ambiente. El cerebelo no apenas coordina el cuerpo, también está involucrado en funciones cognitivas, en procesos de atención, en aspectos de la regulación emocional. Cuando él está activo, todo el cerebro se beneficia y más. Cuando danzas, especialmente cuando improvisas, cuando dejas que el cuerpo responda libremente al ritmo sin seguir pasos ensayados, activas el córtex prefrontal de una manera muy particular. Esa región asociada a la planificación, a la toma de decisiones, al control inhibitorio, necesita ajustarse constantemente. Estás creando movimiento en tiempo real, respondiendo a la música, al espacio, y las otras personas a tu alrededor. Eso exige flexibilidad cognitiva, creatividad, presencia. Y curiosamente estudios muestran que durante la improvisación en la danza, ciertas áreas del córtex prefrontal disminuyen su actividad, especialmente aquellas ligadas a la autocrítica y al juicio. Es como si el cerebro desconectara el sensor interno, permission, do que el cuerpo se expresa sin miedo, sin análisis, sin control excesivo. Esa desactivación temporaria de la autocrítica es una de las razones por las que el danzar puede ser tan liberador. No es que pierdas el control, es que te permite estar presente de una forma diferente, más fluida, más integrada. El baile también es un encuentro con el otro. Cuando danzamos con alguien o incluso cuando danzamos solos, pero en un grupo, algo muy interesante sucede en el cerebro.
Los neuronas espejo, esas células que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizando la misma acción, entran en escena. Ellas nos permiten sentir de alguna forma lo que el otro está sintiendo. Cuando ves a alguien danzar, tu cerebro simula internamente aquel movimiento, aunque tu cuerpo est quieto. Y cuando danza junto con otras personas hay una sincronización neural, que crea un sentido de conexión, de pertenencia, de unidad. Eso no es apenas una sensación subjetiva, es algo que puede ser medido, observado en escaneos cerebrales. La danza cultiva activa circuitos relacionados con la empatía, la cooperación, la confianza, disuelve temporariamente las fronteras entre el yo y el otro. Y eso tiene un efecto profundo en nuestro bienestar emocional. Sentirse parte de algo mayor, sentirse visto y aceptado en el movimiento, es una experiencia que nota algo esencial en nosotros. Hay también una dimensión temporal en la danza que afecta profundamente al cerebro. Danzar nos coloca en una relación diferente con el tiempo. No es el tiempo lineal medido por el reloj, dividido en tareas y compromisos. Es un tiempo cíclico, rítmico, vivo. Cuando danzas entras en el ritmo de la música, y es ritmo. Organiza tu experiencia interna. Al cerebro le encantan los patrones, la previsibilidad, la estructura y el ritmo ofrece eso de una forma que no es rígida, sino fluida. Sabes cuando vendrá el próximo tiempo, pero hay espacio para variación, para sorpresa, para improvisación. Esa combinación entre previsibilidad y novedad es algo que el cerebro encuentra profundamente satisfactorio. Y más aún, danzar nos saca del modo narrativo de la mente, aquel que está constantemente recordando el pasado o anticipando el futuro. Cuando estás danzando, verdaderamente danzando, estás en el presente. Cuerpo no puede estar en otro lugar, y esa presencia tiene un efecto común en el sistema nervioso. Reduce la rumiación, como la ansiedad, es una forma de meditación en movimiento. Otro aspecto fascinante es el impacto de la danza en el sistema límbico, especialmente en la amígdala y el hipocampo. La amígdala es conocida por procesar emociones, particularmente el miedo y la ansiedad. El hipocampo está involucrado en la memoria y el aprendizaje. Cuando danzamos, especialmente de forma placentera y libre, la actividad de la amígdala tiende a disminuir. Eso significa que la danza puede funcionar como un regulador emocional natural, reducción de estados de alarma y tensión. Al mismo tiempo, el hipocampo es estimulado favoreciendo de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones, de aprender, de adaptarse. Estudios muestran que la danza, especialmente cuando involucra aprendizaje de nuevos pasos y coreografías, puede aumentar el volumen del hipocampo y mejorar la memoria. No es apenas ejercicio físico, es ejercicio cognitivo, emocional, sensorial. Cada sesión de danza es una invitación para que el cerebro se reorganice, se renueve y hay algo aún más sutil que sucede. Danzar nos coloca en contacto con el cuerpo de una forma que muchas veces perdimos en el día a día. Vivimos gran parte del tiempo desconectados del cuerpo, habitando apenas la cabeza, perdidos en pensamientos, preocupaciones, planificaciones. El cuerpo se vuelve un instrumento utilitario, algo que nos lleva de un lugar a otro, que cumple funciones, pero que raramente es sentido en su plenitud. Cuando danzamos, esa relación cambia. El cuerpo deja de ser objeto y se vuelve sujeto. Sin el peso de los pies en el suelo, la fluidez de los brazos en el aire, la expansión del pecho al respirar, la levedad o la densidad de cada movimiento, y esa percepción corporal activa el coximatossensorial, la ULA. Regiones del cerebro que procesan las sensaciones internas, la interocepción. Cuanto más desarrollamos esa sensibilidad, más conseguimos percibir nuestros estados internos, reconocer emociones antes de que se vuelvan avasalladoras, regular nuestra energía, nuestra tensión, nuestra presencia.
La danza nos ensina a habitar el cuerpo, y habitar el cuerpo es habitar la vida de una forma más plena, pero el impacto de la danza no se detiene cuando la música termina. Hay un efecto residual y una especie de resonancia que permanece. Después de danzar, muchas personas relatan sensación de claridad mental, de levedad, de conexión consigo mismas. Eso no es apenas psicológico. El cerebro, tras una sesión de danza, continúa procesando la experiencia. Hay un aumento de neurotransmisores como la serotonina, que regula el humor, y los endorfinas que promueven sensaciones de bienestar y alivio del dolor. La danza también reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, ayudando al cuerpo a retornar a un estado de equilibrio y esos efectos pueden durar horas. Hasta días. Danza regularmente crea una base más estable de regulación emocional, de resiliencia al estrés, de capacidad de recuperarse de estados de tensión, y hay estudios que muestran algo aún más sorprendente. La danza puede tener efectos protectores sobre el cerebro a lo largo del envejecimiento. Personas que danzan regularmente presentan menos riesgo de desarrollar demencia y enfermedades neurodegenerativas. Eso sucede porque la danza combina diversos factores que son benéficos para la salud cerebral, actividad física, coordinación motora, aprendizaje constante, interacción social, estímulo sensorial, regulación emocional. Cada uno de esos factores aisladamente tiene efectos positivos, pero cuando combinados, como sucede en la danza, crean una sinergia poderosa. El cerebro se mantiene activo, plástico, capaz de adaptarse y renovarse y eso no depende de que seas un bailarín profesional. Cualquier forma de danza, siempre que sea placentera y regular, ofrece esos beneficios. No se trata de técnica o performance, se trata de movimiento, presencia, conexión. Hay también una dimensión expresiva en la danza que toca algo más profundo, cuando danzamos especialmente de forma libre, sin coreografía predefinida. Estamos expresando algo que no cabe en palabras, emociones, memorias, tensiones, alegrías, dolores. El cuerpo habla un lenguaje que la mente muchas veces no consigue articular y esa expresión es terapéutica. Libera lo que estaba contenido, lo que estaba preso, lo que no encontraba salida. La danza terapia, un abordaje reconocido en la psicología, se basa justamente en eso, en la capacidad del movimiento de extra y procesar contenidos emocionales que están más allá del alcance del lenguaje verbal. Cuando danzamos no estamos apenas moviendo el cuerpo, estamos moviendo emociones, memorias, patrones de tensión que quedaron registrados en los músculos, en la postura, en la respiración. Y al mover eso, al dar forma eso, a través del gesto, algo se transforma. No es que el dolor desaparezca, pero puede ser visto, sentido, integrado de una forma diferente. Y hay una conexión profunda entre la danza y la respiración. Danzar cambia el ritmo respiratorio y la respiración a su vez afecta el estado mental. Cuando danzas de forma vigorosa, la respiración se acelera, el corazón late más rápido, el cuerpo entra en un estado de activación. Pero cuando desaceleras, cuando permites que el movimiento se vuelva más suave, más lento, la respiración también se calma. Y esa alternancia entre activación y desaceleración es algo que el sistema nervioso autónomo reconoce y responde. Danzar puede funcionar como un entrenamiento de regulación autonómica, enseñando al cuerpo a transitar entre estados de energía y estados de reposo de forma más fluida. Eso es especialmente importante en un mundo donde muchas personas viven en un estado crónico de activación, de tensión, de alerta constante. La danza ofrece una forma de descarga tensión de permitir que el cuerpo encuentre su ritmo natural, su equilibrio. Y cuando pensamos en la danza como práctica espiritual, algo que muchas tradiciones ancestrales reconocieron, vimos que ella no es apenas ejercicio o entretenimiento. Es un camino de autoconocimiento, de presencia, conexión con algo mayor. Cuando danzas con conciencia,
con atención a lo que está sucediendo en el cuerpo, a lo que está siendo sentido, entras en un estado de presencia que es esencialmente meditativo. No hay diferencia entre el bailarín y la danza. No hay alguien haciendo algo. Hay apenas movimiento sucediendo, respiración fluyendo, vida expresándose. Y en ese estado el ego, aquel que está siempre intentando controlar, evaluar, comparar, se disuelve. Lo que resta es pura experiencia, pura presencia. Y esa presencia es curativa. Nos recuerda quienes somos más allá de los papeles. Las identidades de los narrativos que contamos sobre nosotros mismos. Nos reconecta con la esencia, con el cuerpo vivo, con el momento presente. Hay también un aspecto cultural de la danza que no puede ser ignorado. Cada cultura tiene sus formas de danza, sus ritmos, sus movimientos y esas danzas cargan memorias colectivas, historias, formas de estar en el mundo. Cuando danzas una danza tradicional, te estás conectando con generaciones que vinieron antes, con modos de expresión que fueron transmitidos a través del tiempo. Eso crea un sentido de pertenencia, de raíz, identidad, pero al mismo tiempo la danza es universal. Todas las culturas danzan, todas las culturas encontraron en el movimiento una forma de celebrar, de ritualizar, de curar, de conectar. Eso revela algo esencial sobre el ser humano. Somos seres hechos para movernos, para expresarnos con el cuerpo, para encontrar en el gesto y en el ritmo una manera de dar sentido a la existencia. Y cuando miramos a los niños, esa verdad aparece con total claridad. Ellos no necesitan que nadie les enseñe a danzar, simplemente responden a la música, al pulso interno del movimiento. En esa espontaneidad, alegría pura, presencia absoluta. No hay preocupación por si lo están haciendo, do bien o mal. No existe el juicio ni la autocensura. Solo existe la experiencia viva del cuerpo moviéndose. Y mientras el niño danza, su cerebro está aprendiendo, crea conexiones neurales, organiza espacio y tiempo. Explora ritmo, coordinación, emociones, sensaciones. Para un niño, la danza no es un pasatiempo, es una manera de conocer el mundo y de conocerse a sí mismo. Y quizá, al observarlos, podemos recordar algo que olvidamos con los años, que el cuerpo no es un objeto que haya que controla, sino una parte nuestra que merece ser sentida, disfrutada y celebrada. Hay también una dimensión profundamente humana en la vulnerabilidad de danzar. Baile, sobre todo en público, puede sentirse como una exposición total. Tu cuerpo, tu manera de mover, tu expresión, todo queda visible, eso despierta miedos y inseguridades, pero cuando decides danzar incluso con miedo, ocurre algo poderoso. Le dices sí a la vida, sí a tu cuerpo, sí a tu presencia. Y tu cerebro registra es acto valiente, aprende que es posible mostrarse, sentirse, moverse. Y estar a salvo, cada baile desafía la autocrítica, y la vergüenza. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a moverse con él. Y esa relación transformada con la vulnerabilidad cambia todo. Quizá por eso la danza nunca ha desaparecido de la humanidad. Vive en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las edades. Porque ofrece algo que nada más ofrece, una integración total de cuerpo, mente, emoción y presencia. Cuando danzas no estás dividido, no piensas solamente, no sientes solamente, no te mueves solamente. Es una unidad viva. Y el cerebro acostumbrado a controlar y organizar, por fin puede descansar, entregarse. Simplemente ser. Pero la danza guarda todavía más culpas. Tiene el poder de reconectarnos con la historia secreta del cuerpo, con memorias que no están en la mente, sino en los músculos y en los patrones de movimiento. El cuerpo guarda todo, lo vivido, lo temido, lo amado y lo perdido. Un niño creado en seguridad se expande y explora. Uno creado en tensión aprende en cosas y prochas. Esos patrones se vuelven automáticos hasta que algo los despierta. La danza puede ser es algo. Una invitación a mover de formas olvidadas, a habitar espacios internos que abandonaste, a romper hábitos corporales que nacieron del dolor.
Why cuando hablamos de trauma, esta capacidad de la danza se vuelve aún más profunda. El trauma no vive solo en la mente, también vive en el cuerpo, en la hyperalerte, en la disfunción, en la rigidez. Muchas personas que atravesaron traumas se sienten separadas de su propio cuerpo, como si vivieran desde la cabeza hacia arriba. La danza, practicada con suavidad y conciencia, puede construir un puente de regreso. No se fuerza nada, se permite, se acompaña, se respira. Y a medida que el cuerpo recupera la confianza para moverse, emociones congeladas empiezan a derretirse, tensiones arraigadas se suavizan. No borra el trauma, pero ayuda al cuerpo a recordar que moverse puede volver a ser seguro, que sentir puede volver a ser posible. La danza también nos ayuda a recuperar nuestro ritmo natural. Cada persona tiene un pulso interno y una velocidad que le pertenece. La vida moderna suele imponernos ritmos ajenos, urgencia, velocidad, exigencia constante. El cuerpo sufre y desajust, pero cuando danzas libremente, sin seguir pasos, sin ajustarte a nadie, encuentras tu propio ritmo. Puede ser lento, rápido, ondulante o irregular. Lo importante es que es tuyo. Y cuando el cuerpo se mueve en coherencia con su propio tiempo, el cerebro lo reconoce como un regreso a casa. La improvisación también despierta creatividad. En la danza libre no sabes cuál será el siguiente movimiento hasta que pers. Estás creando en tiempo real. En estado de apertura, conectado con el flujo interno. Y esa confianza corporal en lo espontáneo puede trasladarse a la vida. Cuando aprendes a permitir que el movimiento emerja, aprendes también a permitir que surjan soluciones, ideas, caminos. La danza revela además la relación entre peso y levedad. A veces te mueves como si estuvieras hecho de tierra, otras veces como si el aire te sostuviera. Y esas cualidades físicas corresponden a estados internos. Explora conscientemente el peso y la ligereza transforma las emociones. El movimiento influye en el sentir así como el sentir influye en el movimiento. El cuerpo y la emoción conversan en ambas direcciones. Hay también una dimensión social profundamente antigua. Danzar con otros en sincronía genera una sensación de pertenencia que responde a nuestra biología más primitiva. Nuestros ancestros danzaban para unias. Celebrar sana cohesionar al grupo, y el cerebro moda no sigue reaccionando igual. La danza compartida libera oxitocina, crea confianza, reduce la soledad. Es un antídoto natural contra la disfunción emocional. Y no podemos olvidar la música. La música habla directo al cuerpo sin necesidad. Traducción, incluso quieto, tu cerebro empieza a preparar movimiento. El ritmo ordena el caos interno, ofrece estructura, sostiene la mente como un latido. Por eso la música ha sido herramienta de cura y transformación en prácticamente todas las culturas. Incluso el suelo tiene su papel. El suelo es la base, el soporte. Danzar implica una constante negociación con él. Empujar, querer, entregarse, apoyarse. Sentir el suelo bajo los pies es sentir que hay algo que te sostiene. Muchas prácticas somáticas trabajan esa relación para enseñar al cuerpo a confiar en el soporte y liberar tensión innecesarias. Cuando el cuerpo confía, el sistema nervioso descansa. La danza involucra también la memoria, la procedural, almacenada en los ganglios basales, que permite que un movimiento repetido se vuelva natural, y la memoria emocional, que despierta cuando suena una música que te conecta con un instante del pasado. El danza no solo mueves el cuerpo, también mueves recuerdos, sensaciones, historias que la mente no puede narrar, pero el cuerpo se puede revivir y transforma. Danzar también es identidad. Cada movimiento auténtico es una declaración silenciosa. Así soy yo. En un mundo que nos enseña a esconder o corregir el cuerpo, bailar puede ser un acto de libertad. No buscas agradar, solo respondes a la vida que te habita. Y eso fortalece la salud emocional, porque te devuelve a ti mismo.
por eso, la próxima vez que una música despierte en ti un impulso de mover, escúchalo. Es impulso es sabiduría corporal, un llamado al presente, una invitación a volver a ti. No importa si sabes bailar o no, si improvisas o sigues una forma, si estás solo o acompañado. Lo importante es permitir que el cuerpo hable. Porque cuando danzas, despiertas el cerebro, comes el sistema nervioso, liberas emotions, te conectas con algo más grande. Recuerdas que mente y cuerpo no están separados, que forman una unidad viva capaz de sentir, crear y transformar. Y cuando la música se detiene y el cuerpo reposa, hay un silencio especial, un silencio lleno de presencia. El cerebro descansa, el cuerpo respira, algo se integra. La danza no resuelve todos los problemas, pero ofrece algo igual de valioso, un instante de plenitud, de vida, de conexión, un recordatorio de que vivir no es solo pensar, sino moverse, sentir, danzar. El cuerpo siempre supo esto. Y cuando confiamos en su sabiduría, descubrimos que la danza no es un lujo, sino una necesidad profunda. Un modo de volver a estar completos, un homenaje silencioso a la vida que pulsa en cada célula.